So now, obviously the reason we're here today is to commemorate Marti's birth on this day, January 28, 1853, 171 years ago. But we can say Marti was born again in 1953. This is when Fidel led the attacks on the Moncada garrison in Santiago de Cuba. Now, it is a common knowledge that when Fidel was in prison after the attacks, at his trial, he was asked, who is responsible for the attacks? Fidel famously replied, Jose Marti. So Marti was reborn in 1953, and eventually his vision materialized with the triumph of the Cuban Revolution of January 1st, 1959. We see today statues and busts of Marti everywhere in Cuba. Nowhere is a statue of Marti more prominent than in Plaza de la Revolución. But I have my favorite statue of Marti. And this is the one that's standing across from what is now the US Embassy. And Marti, the statue of Marti, is holding a young Gonzalez in his arm, and with one finger, his hand, is pointing, accusing at the US Embassy of its imperialism. Era un hombrecito blanquito, el de los ositos negros, lampiñito, Máximo Gómez, alto. Más alto Máximo Gómez que Martí. Más alto Máximo Gómez que Martí. Oh, era un hombrón alto. Y Marco del Rosario, un hombre trigueño, gordo. Y ellos parece que de ahí arriba reconocieron la fortaleza que estaba allá abajo en la Tintorera. Había militares en la fortaleza, ¿qué era la fortaleza española? ¿A qué distancia de su casa? Casi no había 1 kilómetro. Entonces ellos pasaron 1 kilómetro de las tropas españolas. Si ellos cogen, porque aquí en ese entonces todo esto era montaña. Aquí nada más existían como 7 o 8 vecinos. Y si ellos aciertan a coger el trillito, ese van derechito a la fortaleza. Y hubieran entregado. Pero algunos de los que venían en el grupo los conocía la familia de usted. No, ellos llegaron como por casualidad a la casa de ustedes, ¿verdad? Y hombre, reconocieron la casa y ahí se tiraron. Y ellos durmieron ahí mismo al lado de su casa. Sí. ¿Y no era demasiado peligroso? No. Entonces mi mamá se volvió loca, cogió y lo metió entre el aposento y le pareció mal por una ronda que hubiera y lo sacó de ahí y lo escondió más adelante. En el monte. En el monte. Ellos llegarían aquí como a las 11 de la noche, ¿verdad? Como a las 12. Como a las 12. Porque tuvieron que caminar todo ese tramo. Sí, ellos llegaron a las 10. Sí. Y ese camino es muy malo. Muy malo. Tienen que haber llegado como 2 horas después, ¿verdad? Usted era un muchacho que tenía 11 años. Cuando llegaron las 12 de la noche, usted se despertó y se levantó también. ¿Cómo no? Todos nos levantamos. Todo el mundo se levantó. Todo el mundo se levantó. ¿Y por la mañana usted los vio antes de irse? ¿Cómo no? También. ¿A qué hora salieron ellos? Ellos salieron de ahí como a las 3, una cosa así. ¿De la mañana? De la mañana. There is another instance of Fidel's recognition of Marti. We all know the slogan, Patria, Muerte, venceremos. Homeland or death, we will prevail. I believe that this inspiration lies in the life and revolutionary spirit of Jose Marti. Fidel pronounced the words Patria o Muerte for the first time on March 5th, 1960, soon after the triumph of the Cuban Revolution, to commemorate the workers and soldiers who died in the Cuba explosion at the harbor in Havana. And the explosion killed more than 75 workers and was attributed to the US-sponsored anti-revolutionary people. Nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte.
Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. So that's Patria o Muerte. Now the word venceremos, that was added by Fidel later, in July 1960, during the Congress of the National Federation of Barber and Hairdressing Workers. And he in fact encouraged the people in rallies to shout back venceremos after he would say Patria o Muerte. People, the audience, will reply venceremos. That is extremely meaningful because Patria o Muerte sounded like there's an end to it. Somebody dies and the revolution is over and the resistance is over, etc., etc. The point that Fidel was trying to make with that addition of venceremos is that in fact, after somebody dying or not, the people would take on the flag and would go on to victory. Patria o muerte, venceremos. No matter how careful Marti was in his writings, when he was barely 16, he was arrested by the colonial authorities for having written a compromising letter, and he was accused of being a declared enemy of Spain. He was condemned to 6 years in prison doing forced labor. Most of the time, Marti was in chains even while working, and this caused some permanent lacerations on his body, which he endured all his life. He was eventually transferred to another prison, and after some time, he was exiled to Spain. By then, he was 18, and only 2 months after arriving, he already had published a political article in the local newspaper that was also reprinted in a newspaper in New York. But perhaps Marti's most important document at the time was a pamphlet titled Political Imprisonment in Cuba that was published in July of 1871. He described in this pamphlet the maltreatment at the hands of the Spaniards and consequent deportation to Spain. His purpose was to move the Spanish public to do something about its government's brutalities in Cuba and promote the issue of Cuban independence. He left Spain in 1874 when he was already 21 and had earned degrees in law and philosophy. But he could not return to Cuba, and so he began his travels to Paris, Mexico, and Guatemala. He finally returned to Cuba in 1878 when the Pacto de San Juan in Camagüey was signed that put an end to the 10 years war. However, nothing changed and Cuba continued being a Spanish colony after 10 years of war. In 1880, Marti resumed his travels that took him to New York and Venezuela. In Venezuela, he founded the journal Revista Venezolana, which was not liked by dictator Antonio Guzmán Blanco, and Marti was forced then to leave and to return to New York. There, Marti joined General Calixto Garcia's Cuban Revolutionary Committee, composed of Cuban exiles advocating independence. To be noted is that Marti founded the newspaper Patria, which became the official organ of the Cuban Revolutionary Party, founded in April 1892 with Carlos Baliño. En el diario de Martí dicen que a las 7:30 se prepararon
desembarcar. Ya en aquella fecha era de noche. La noche era tormentosa. Martí dice que rumbaron mal. Llegaron aquí a las 10 de la noche. En una noche oscura. Me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita. Porque indiscutiblemente en estas costas, en las zonas de rompiente fuerte y de roca, habría sido virtualmente imposible desembarcar. De puro milagro encontraron un rinconcito tan pequeño como este, que apenas tiene 80 metros, para desembarcar. Más allá hay una playita un poco mayor, pero después no se encuentran playas por estos lugares. Cuando veníamos en el helicóptero hacia acá, estábamos mirando la topografía del terreno. Son montañas ásperas, bastante secas, de una vegetación muy difícil de atravesar. Y me imagino lo que tiene que haber sido para Gómez y para Martí. Y los demás expedicionarios, pero especialmente para Martí. Que Martí no tenía experiencia de la guerra. Que Martí no era un hombre físicamente fuerte. Que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización, a la creación literaria, a la creación política, era un intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos y de dónde encontró fuerza a realizar una proeza semejante? Remar, desembarcar, cargar con su mochila, con su fusil, con sus 100 balas, caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día, avanzar por todas esas montañas en aquellas condiciones es algo realmente increíble. Pero él mismo decía que precisamente de esas situaciones, de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esa naturaleza, es que saca fuerzas. Y él sacó fuerzas y nunca se vio en todo el diario de Martí, jamás se ve una queja, sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. There is so much more that can be said about Martí. He had an intense and productive life of only 42 years, leaving a legacy of work of 28 volumes of his writings. But his major political legacy was in his anti-imperialist spirit that fed his single-minded drive to free Cuba from slavery and colonialism to achieve independence and sovereignty for all Cubans. It was in his homeland and for his homeland that Martí died in the Battle of Dos Rios, at the beginning of Cuba's War of Independence, the necessary war, on May 19, 1895. He was fully committed to the only two choices available to him, Patria or Muerte. Regardless of the choice, he had a clear vision that Cubans would ultimately achieve the final victory. That vision was made real by Fidel and by the Cuban people with the word venceremos. And that is a promise. So every time we hear or shout Patria o Muerte venceremos, we think of Martí, who led the way, Fidel, who picked up his flag, and Che and Camilo Cienfuegos and all other heroes who were inspired by Martí. So let's try this. I will say Patria o Muerte, and we all say venceremos. Patria o Muerte! Venceremos! Patria o Muerte! Venceremos! Thank you, guys.
Viva!